जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं। जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। Der Herr Krishna spricht über die Wissenschaft von der Befreiung aus dem Rad der Wiedergeburt. Jemand fragte mich kürzlich, was ist der Nutzen von der Befreiung aus dem Rad der Wiedergeburt? Kein Problem, komm und geniesse es hier auf Erden. Aber ich sage dir, wenn du einmal den Raum von Freiheit realisiert hast, auch wenn nur auf eine entfernte Weise, dann wirst du die Ekstase, Freude verstehen. Sehe, es ist so. Du bist in einem kleinen Dorf in Indien geboren und aufgewachsen. Plötzlich hast du die Chance bekommen, einen Job in den USA und du wirst reich. Nach 25 Jahren besuchst du unbekümmert deinen Geburtsort. Schau, wenn du in einem Ort geboren und aufgewachsen bist, dann ist die Meinung dieser Leute vom Dorf alles, was zählt. Es war eine Gefangenschaft, weil alles für dich, was sie über dich denken, wie sie auf dich reagieren oder wie du mit ihnen umgehst, das zählt für dich. Aber wenn du nach 25 Jahren zurückkehrst, dann macht dir das nichts mehr aus. Wenn du willst, kannst du ihr Leben auf ein höheres Niveau bringen. Aber niemand kann dein Leben auf ein tieferes Niveau zurückbringen. Wenn du deinen Geburtsort besuchst, dann kommst du mit allen möglichen außergewöhnlichen Dingen, die die Dorfbewohner noch nie gesehen haben, wie zum Beispiel eine Kamera, auch wenn sie defekt ist, gebrauchte Schuhe, Radio, Brillen und all die gebrauchten, nutzlosen Gegenstände, welche du für $1 in den USA gekauft hast. Jetzt kommen die Kinder, die um dich herumlaufen und fragen, Onkel, Onkel, was hast du uns mitgebracht? Dein Besuch ist nicht nur für dich unbekümmert, befreiend, du hebst die Leute auch auf ein höheres Niveau, aber niemand kann dich wieder auf ihr niedriges Niveau herunterbringen. Wenn du dich nur von einem oder zwei Gedanken und Verhaltensmuster befreien und leben kannst, dann verstehst du die Kraft eines befreiten Lebens. Gestern habe ich einem Ashram-Bewohner einen großen Segen gegeben. Er hatte das Muster und war abhängig vom Naschen. Dieser Ashram-Bewohner hat eine große Qualität, die Hingabe und das Gefühl der Verbundenheit zu mir. All seine Lieblingssnacks füllte ich in eine Tüte und sagte ihm, er müsse diese die ganzen Tag und Nacht mit sich herumtragen, aber er könne nicht einen Bissen davon essen. Aber er muss die Tüte mit sich herumtragen. Ich weiß nicht, was er damit macht, während er schläft oder wenn er ins Bad muss. Alle anderen Ashram-Bewohner machten sich lustig über ihn. Aber dieser Ashram-Bewohner gehorchte und trug in einer Hand die Tüte, ohne nur ein Snack davon zu essen. Gestern kam er zu mir und sagte, Swamiji, nicht nur, dass ich jetzt nur zu den Hauptmahlzeiten esse,
Ich konnte sogar die andere Gewohnheit von Kaffee und Tee aufgeben. Es ist nicht so, dass ich ein Verlangen zum Naschen hatte und dieses unterdrückte. Nein, ich hatte nicht einmal das Verlangen. Das ist die Buße der Agorikultur. Die Agorikultur haben diese Technik aufgrund des Problems erfunden. Sie sehen ein Problem und machen als Lösung genau das Gegenteil, um das Gedanken- und Verhaltensmuster zu brechen und aufzulösen. Ich sage dir, wie viele Jahre hätte es benötigt, um dieses Muster selber zu durchbrechen? Ich weiß nicht, wie viele Jahre es benötigt hätte. Manchmal mehrere Leben. Wenn du alleine aus solchen Mustern herauskommen willst, dauert das oft mehrere Leben. Aber mit dieser Technik kam der Ashram-Bewohner ein für alle Mal innerhalb 10 bis 15 Tagen aus diesem Muster. So schaue, wenn du von solchen Mustern befreit wirst, dann verstehst du die Notwendigkeit von der Befreiung aus dem Rad der Wiedergeburt. Das stärkste, wichtigste Muster, mit welchem du leidest, ist das Muster von Geboren werden und Sterben, das Rad der Wiedergeburt. Geboren werden und Sterben sind die schlimmsten Muster, mit denen du leidest. Eine andere Person gab mir einen Brief, in welchem stand: Ich leide emotional zu viel, bitte gib mir eine Möglichkeit zu sterben. Diese Person versteht nicht, dass das Muster von Geburt und Tod das viel stärkere, schlimmere Muster ist als jede Depression, jede emotionale Schwankung. Die Gewohnheit von Geboren werden und Sterben sind die schlimmsten Muster, welche du zu erleiden hast. Karmajam buddhiyuktahi phalam tyaktva manishinaha janumabandha vinirmuktaha padam gacchantyanāmayam. Lasst euch die ewige Glückseligkeit erreichen, erfahren, leben, ausdrücken und mit anderen zu teilen. The eternal bliss, Nityananda. Thank you. Guruve Sharanam Sharanam Nitya Guruve Sharanam Sharanam Guruve. Vishvasya dhata purushastvamaadhyo Vyaktena rupena tatam tvayedam Kripa kadaksham kuru deva nityam. Welcome to Inner Awakening, a 21-day retreat which prepares you for an extraordinary way of existing. Inner Awakening integrates the body, mind and spirit and is aimed at awakening all components and dimensions of living enlightenment or Jivan Mukti in you. The whole thing which we are going to do in these 21 days can be classified as 3 parts. 1, technical knowledge, means introduction to the concept or to the truth, ideologically clearing the doubts
and inspiring you. Second thing, technique. Exactly the process which you are required to do. The third is the energy process, awakening the dimensions of you which is unknown to you. Each day starts with yoga, which scouts the body for holding and expressing higher energies. Disc that was on the verge of rupturing, and I was a little bit nervous. I thought my back pain would kick up during all of the yoga, etc. We had some meditation sessions with Swamiji, and through that process we talked about building a yogic body, and that our body would change. And I was like, okay, well, let's see what happens. And that's exactly what had changed for me, for my back pain. Completely gone, completely gone. Next morning getting up, no pain. I'm like, okay, this is strange. Wanting to just stand and stretching my arms and feel the breeze go through my body. And I thought, what is this? This is different. Caring for the body includes eating healthy vegetarian food, which keeps the body and spirit fresh and alive. I had actually been at least 30 pounds overweight. So I ate very healthily, ate 3 times a day, and ate full meals, but I ended up losing 30 pounds, and I wasn't overworked. I was just very relaxed, very happy, but still, I lost 30 pounds just from, I think, being happy. New dimensions of understanding are awakened as Nityananda reinterprets traditional Vedic wisdom in the light of modern living. When I am saying, let's start, more action. Again I am saying, stop the mind so that less thought, more action will happen through your body. See, less thought and less action is inertness, dullness, dumbness. More thought, more action means restlessness. Less thought, more action is Jivan Mukti, living enlightenment. No matter how much responsibility I have, I don't feel stressed. I feel relaxed and I'm able to do it in an easy, joyful manner. You don't need to remember all the things which I am uttering. Please understand. Wherever you have problem, that truth will hit you there, and the truth which you need will get recorded inside. Other things will not even go inside you. No need. It's okay to just be myself and be in flow with life and go to the tune of my own drum, so to speak. So there's so much more I could say about this, but I don't think there's enough film in the world. Life is liberation. Life is for freedom. Life is for consciousness. Life is for joy. Just basically brings you back home to who you are inside. And that's something I'll carry with me the rest of my life. Enjoy lively interactive sessions with the Master, or just be still and find your questions answered even before they are asked. What is the most important thing in my life? I was questioning all the time. Purpose of life, important thing in your life. Why do we live? I mean, most of the people, including me, I didn't know what I wanted. Just I wanted to know what I want. That's why I was just searching and searching. If you just renounce being too much bothered about what is happening in the 6 feet, you will simply know what is happening in the whole. Renounce the 6 feet and enjoy the whole. Tena tyaktena munjita makrita kasya sviddanam. The vast canopy of the sacred banyan tree at the ashram encloses a space resonant with healing energy. Spending time with oneself under the 1,000-year-old tree is a meditation in itself. The experience there it just takes you to a different dimension beyond
the simple thoughts, verbalization in the inner space. So to be there is really to be out of time. So that's the experience with this energy field here. Of all the meditation techniques you will learn here, the ultimate is the Upanishad, the silent sittings in the presence of the Master. In these moments of silent communion, the transmission of the light happens effortlessly from being to being, untouched by the doubt and dilemmas of the mind. I've spent a lifetime looking for spiritual growth, looking for enlightenment, walking a spiritual path, walking a spiritual journey. And I've walked it for over 50 years, and it hasn't been satisfying yet or found yet until I found this program, until I found Swamiji. Ekam sat vibra bahuda vadanti. So, truth is one. Sages, people who experienced, call it in many names, different paths, different techniques, different methods, and finally we are very clear, each tradition is sacred and unique. Understand? I am not saying all religions are equal. I am saying all religions are unique. I had a really competitive spirit, and there was nothing unhealthy about that, but what happened was I would achieve something, but then I would feel unfulfilled with it. And then, so I'd achieve more and more and more, and even the bigger things that I would achieve became less and less fulfilling for me, paradoxically. Life is your choice. It is one giant choice. There's a choice to take birth, there's a choice to live exactly the way you want. The choice is yours. If any thought comes, that thought comes because of the choices you made. Unclutch from that. Then, first of all, unclutch from the language choice. Do not allow any thought to come up in languages which you know. Then over. You chose to live the way you wanted to live. You're living it. And if you want to choose to live a different way, choose a different way. It's no problem. Just make a choice and it'll happen. Rediscover ancient rituals and customs that reveal the science behind tradition. Swamiji provided so many intimate moments with each of us. And when he puts his thumb on your forehead, it's nothing and everything in one moment. The 21-foot Shivalinga and the healing tank below form the perfect backdrop to twilight sessions with the Master. Often, meditation flows into celebration with midnight campfires, music, and much laughter. I'd be happy in any situation, in any case. And work is not a work anymore. It's a beautiful opportunity to experience life in its fullest. Greatest gift you could make really to yourself. It goes so far beyond. It reaches your very deepest being. Intense joy, calm, the happiness. The slightest chance to attend this program, please do. Take this time for yourself. One of the most amazing, enlightening masters that has walked this planet. In an instant, everything and anything is possible and for you. I am giving you the option and choice to look inside the consciousness of an incarnation. Thousands have already discovered an effortless way to conflict-free, blissful, and enlightened living. Now it's your turn. Come,
Experience the direct guidance of a rare living enlightened master, Paramahamsa Nityananda, and let the inner awakening happen in you.